morning, my dear children. Last class we discussed about what is a computer system. What is a computer system? Computer system is defined as a machine which is used to generate information from data. നമുക്ക് എടുക്കുന്ന ഡാറ്റയിൽ നിന്ന് ഇൻഫർമേഷൻ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെഷീനാണെന്ത് computer system. Then also we studied computer system has two parts which are the hardware and software. Today, let us discuss what is a hardware. What is a computer hardware? Yeah, computer hardware refers to the parts of a computer system that you can touch and feel. നമ്മൾക്ക് കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ഏതൊക്കെ പാർട്സ് ആണോ നമുക്ക് ടച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അതിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടർ ഹാർഡ്വെയർ. വാട്ട് ഇസ് എ കമ്പ്യൂട്ടർ ഹാർഡ്വെയർ? Computer hardware refers to the parts of a computer system that you can touch and feel. What is a computer hardware? Computer hardware refers to the parts of a computer system that you can touch and feel. നിങ്ങൾക്ക് ടച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കമ്പ്യൂട്ടർ പാർട്സിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടർ ഹാർഡ്വെയർ. Now, some examples of computer hardware is what is that? Monitor. Monitor is a hardware. Next one, CPU. CPU is also a hardware. That is that keyboard. Keyboard is also a hardware. Mouse is also a hardware. Printer is also a hardware. Speakers, microphone and headphone. These are the hardwares of the computer system. Already we studied one definition of a computer hardware. What is that? Computer hardware refers to the part of a computer system that we can touch and feel. നമുക്ക് ടച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പാർട്സിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടർ ഹാർഡ്വെയർ എന്ന് പറയുന്നത്. Then another definition is computer hardware refers to all the electronic and mechanical parts of a computer system. കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഇലക്ട്രോണിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ മെക്കാനിക്കൽ പാർട്സിനെയും എന്താണ് പറയുന്നത് ഹാർഡ്വെയർ. Then computer hardware refers to all the electronic and mechanical parts of a computer system. Some commonly used hardware parts are first one monitor, keyboard, mouse, printer, CPU, headphone. These are the commonly used computer parts. Then look at the picture. What is that? It's a picture of human body. Body contains brain, heart, liver, lungs. Then these are inside the human body. Similarly, computer also has some inside part. Let us learn about the some inside part of the computer system. All of you look at the picture. What is that? This is a CPU. CPU stands for Central Processing Unit. Then it is a CPU box. When you open the CPU box, we can saw the motherboard, microprocessor. Microprocessor is also called a CPU. The microprocessor, hard disk, SMPS and RAM. These are the inside part of the CPU. Then categories of hardware. Touchable part of a computer is called a hardware. These hardwares are categorized into 3 types of devices according to their function. ഓരോ ഫംഗ്ഷൻ അനുസരിച്ച് ഈ ഹാർഡ്വെയറിനെ നമ്മൾ 3 ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓരോ ഡിവൈസിനും ഓരോ ഫംഗ്ഷൻ ആയിരിക്കും. ഫസ്റ്റ് വൺ ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസസ്. വാട്ട് ഇസ് ആൻ ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസ്? The device which are used to give input to the computer. നമ്മൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുന്ന ഡിവൈസസിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസസ്. അതായത് നമ്മളൊരു കീബോർഡിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മൾ ലെറ്റേഴ്സിനെ കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നു. ദെൻ കീബോർഡ് ഈസ് ആൻ ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസ്. Then mouse, when you click the mouse you can select and point. Then mouse is an input device. Microphone, scanner. These are the examples of the input device. Next one is processing device.
What is a processing device? The device which are used to process the input data is called the processing device. നമ്മൾ എവിടെയാണോ നമ്മൾ കൊടുത്ത ഡാറ്റ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നത് അതിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? processing device. Then what is a processing device? The CPU. CPU is the processing device. You saw a black box, no? That is called the CPU. Always we are calling CPU, but that is not a CPU. That is a CPU box. നമ്മൾ എപ്പോഴും CPU എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ബ്ലാക്ക് ബോക്സിനെയല്ലേ കാണിച്ചു തരാറുള്ളത്. That is a CPU box, not a CPU. This is the CPU. It is inside the CPU box. This is a processing device. It will process the input data and give the results. Then it is called the processing device. It will process the data. Output devices. The devices which are used to show the output of the processed data. നമ്മളുടെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത ഡാറ്റയുടെ ഔട്ട്പുട്ട് കാണിച്ചിരുന്ന ഡിവൈസസിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസസ്. മോണിറ്റർ ഈസ് എ കോമൺലി യൂസ്ഡ് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസസ്. നൗ ലെറ്റ് us see some examples of other output devices. Printer, headphone, speaker. These are the some examples of the output devices. All of you understood today's class. Today I will send some notes that you will write inside the notebook 5 times. Okay? Thank you children. Have a nice day.